Okej, mund të fillojmë atëherë. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në episodin e 3 të Albanian Role Models in Tech. Kjo seri eventesh synon të përcjellë tek ju histori suksesit të grave dhe vajzave shqiptare në teknologji dhe organizohet nga Women Tech Maker Albania, që është pjesë e Google Women Tech Maker, që synon të rrisë diversitetin dhe pjesëmarrjen në teknologji. Jam shumë e lumtur që e ftuara e kësaj jave është Julia Stefani. Është nga ato histori suksesi që mendoj se ja vlen të dëgjohet. Julia ka një karrierë shumë të gjatë dhe të larmishme në disa nga kompanitë më me zë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si Expedia dhe Facebook. Si fillim dua ta falenderoj pamas që pranoi të bëj pjesë e kësaj serie eventesh dhe pa humbur shumë kohë, ja jap fjalën për prezantimin e saj. Faleminderit Erisa, faleminderit për ftesën dhe ju përgëzoj për iniciativën. Më bëhet gjithmonë shumë qefi kur shoh sa shumë po bëhet në fushën e teknologjisë në Shqipëri gjithmonë, sidomos kur bëhet fjala për gjininë femërore dhe të rrisim numrin e femrave në teknologji. Unë do ta filloj prezantimin në shqip dhe pastaj kur të arrim tek ajo pjesa e temës që kam zgjedhur, do ta kthej në anglisht nëse është okay për të gjithë, se unë bëra shumë vite këtu, kështu që është pak e vështirë të flas terma pak më teknik në shqip. Po nëse ka ndonjë pyetje, më ndaloni, doja që kjo të ishte një bashkëbisedim më shumë se sa unë t'ju them një histori pa marrë pyetje. Nuk kemi një grup shumë i madh, kështu që duhet të arrijmë ta bëjmë këtë në një mënyrë bashkëbisedimi. Okej, tani të vë dhe slide-et. Unë si tem sot kam zgjedhur menaxhim produkti. Unë bëra vite që kam kaluar nga profesioni teknik, komplet teknik në më shumë menaxhimin e produktit, që është në ndërthurjen e teknologjisë edhe biznesit. Po të fillojmë një çik me si kam arritur deri këtu. Kështu që do fillojmë pak me historinë time. Pastaj do flasim për menaxhim produkti, kam disa tema që dua të ndaj me juve, edhe pastaj ta hapim për pyetje. Po siç thash përpara, mos prisni deri në fund nëse keni ndonjë pyetje në diçka që po them, më ndaloni dhe më pyesni. Për momentin unë punoj në San Francisco dhe jetoj në Berkeley. Punoj si menaxher produkti tek një kompani e quajtur SoFi, që është në fushën e financave dhe të teknologjisë. Si mision, SoFi ka që të ndihmojë njerëzit to get their money right, që të arrijnë të ndërtojnë anën e tyre financiare sa më mirë të jetë e mundur. Unë vetë punoj në grupin e investimeve, kështu që ne ndihmojmë personat që hapin një account me neve të investojnë në tregje të ndryshme, në stoqe, në ETF dhe në kompani të ndryshme. Koncepti i marketit nuk është diçka që ndodh në Shqipëri, po jam e sigurt që shumica juve është e dini për çfarë bëhet fjalë, nëse ka ndonjë pyetje për atë fushë, më thoni dhe mund të flasim çik më në detaje. Unë u linda në San Francisco, në Tiranë. U linda vrita në Tiranë, në moshën 18 vjeçare, unë nisa për në Amerikë. Shpina kam ke Alidemi, kështu që shkollën 8 vjeçare kam bërë tek Alidemi, më pas kam qenë tek Kolegji Turk, tek Turk Gazali, dhe mbas 4 viteve atje. Me 2 shoqe aplikova për shkollat në Amerikë, dhe të treja përfunduam në këtë vendin e vogël këtu që shihni, të quajtur Kirksville, Missouri, në mes të Amerikës, të mbushur me cornfields, domethënë në një fshat të vogël të Amerikës. Kështu që atje filloi rrugtimi im për në Amerikë. Shkova në shkollë tek një shkollë e quajtur Truman State University, që është një shkollë publike në Amerikë, dhe studiova informatikë edhe financë në të njëjtën kohë. Ky është Trumani, kampusi është shumë i bukur, por dimri është shumë i ftohtë.
Shkolla ishte rreth 6.000 studenta, kështu që nuk ishte shumë e madhe. E quajnë The Harvard of the Midwest, edhe pse jashtë Midwestit asnjë nuk e njeh si shkollë, po si punë edhe si profesora ishin shumë të mirë, kështu që mësova shumë mirë. Pas shkollës fillova punën e parë tek një kompani e quajtur Monsanto, që për momentin është bler nga Bayern. Atje fillova si inxhiniere webi. Dhe në të njëjtën kohë bëra dhe masterin tek Washington University in St. Louis për menaxhim informacioni dhe menaxhim projektes. Dhe në këtë kohë, duke mësuar gjëra në shkollë, fillova të merresha pak më shumë me menaxhim projektesh. Kështu që kjo ishte hapi i parë drejt diçkaje që ishte më pak teknike, në largim pak nga jeta e një inxhinieri. Mbas 3 vitesh në St. Louis, I thash vetes, kur mbaron informatikë, është gjynaf mos shkosh në Kaliforni, në Silicon Valley, duke qenë se aty janë kompanitë më të mëdha. Kështu që fillova të shoh për punë në Kaliforni dhe njofta një grup të Expedias në një konferencë që quajtur Grace Hopper for Women in Computing, që shpresoj shumica e vajzave e njohin si konferencë, nëse nuk e njihni ju sugjeroj ta kërkoni në internet, sepse është një konferencë vërtet me shumë vlerë. Dhe kanë shumë bursa për vajza që janë duke studiuar, kështu që të ndihmojnë edhe të marrësh pjesë nëse ke interes. Atje njofta një grup të Expedias, bëra një intervistë me to dhe kështu mora punën e parë në Kaliforni, në San Francisco. Tek Expedia fillova si menaxhere projektesh, në atë kohë po rindërtonim Expedia.com në M-Web, në mobile web. Responsive nuk ishte akoma diçka që bëhej rëndomp në atë kohë, kështu që ne po e rindërtonim komplet si një website të ri. Me kalimin e kohës, pastaj çdo gjë në mobile web u bë thjesht responsive nga desktopi. Gjatë kohës tek Expedia fillova të kem më shumë interes për anën e produktit. Kështu që pas një 2-3 vitesh si menaxher projekti kalova në anën e produktit. Si fillim punova me grupin tonë në Azi, kështu që punoja për ndryshimin e produktit të Expedias që t'i pëlqente grupit të konsumatorëve në Azi. Punë shumë e bukur, sepse arritja edhe të shkoj në Singapore, në shumë të tjera të Azisë, kështu që e pash konsumatorin nga afër. Mbas 4 vitesh tek Expedia, kalova për një kohë të shkurtër tek TripAdvisor dhe pastaj përfundova tek Facebooku. Në Facebook punova në konferencën e fejt si fillim. Detyra ime para atje ishte që të menaxhoja gjithë produktet që do të ndërtoheshin për konferencën e fejt me grupet normalisht që punonin në to. Dhe pastaj kalova në grupin e payments. Kështu që aty ishte hera e parë që unë fillova të punoj në industrinë fintech, edhe pse kisha studiuar financë, nuk e kisha përdorur atë pjesë të studimeve të mia deri në atë pikë. Më pëlqeu shumë dhe pastaj pas 2 vjetësh më ofrua një vend i ri pune si menaxher projektu tek një kompani e quajtur SoFi. Dhe vendosa të kaloj sepse momenti ku ndodhej SoFi si kompani ishte shumë interesante për mua. Unë kisha punuar vetëm në kompani të mëdha deri në atë pikë. Dhe SoFi ishte akoma jo publike. Dhe mendova që të mësoja më shumë në atë rrugtim bashkë me kompaninë. Edhe kjo na sjell ditë e sotme. Nëse keni ndonjë pyetje për rrugtimin ose dikush do të diskutojë për aplikime në shkolla, më thoni, do lë informacionin tim edhe mund të bëjmë një diskutim edhe jashtë forumi. Në fakt unë kam një pyetje. Përmende që merresa për të plotësuar kërkesat e konsumatorëve në Azi. Cilat janë ndryshimet kryesore të kërkesave të konsumatorëve midis europianëve dhe aziatikëve ose midis amerikanëve dhe aziatikëve?
Po, varet nga industria dhe varet nga produkti, por një dy gjëra që kam vënë re gjatë kohës, gjatë punës që kam bërë. Unë edhe kur isha në Facebook prap me konsumatorë në Azi, në Tajland kam punuar. E para punës ato janë shumë më social, se do të përdorin rrjetet sociale shumë më shumë se sa Amerika dhe pjesa tjetër e botës. Tu flasim para 4-5 vjetëve, se tash kanë ndryshuar çik gjërat edhe gjithkush në gjithë botën përdor shumë rrjetet sociale. Një gjë për shembull që ne po bënim tek Facebooku ishte po lejonim njerëzit që të blinin mes Messengerit. Do me thënë që të gjeje një produkt në Facebook Shops ose në një faqe Facebooku dhe të lidhje bankën tënde, llogarinë bankare nëpërmjet Messengerit dhe të bëje transaksionin në atë një mënyrë. Përpara se të ndërtonim në këtë produkt ose këtë feature, njerëzit merrnin atë routing number ose informacionin e bankës, bënin një fotografi dhe e çonin që në të paktën në Amerikë po edhe në Shqipëri kanë përshtypjen, të çosh informacionin e bankës tënde të dikush që nuk e njeh për diçka që nuk ma do mendja e bën shumë njerëz. Po aty është diçka normale dhe nuk ishte problem fare. Gjithashtu përdorin shumë kështu, duke u kthyer pak nga ana e rrjeteve sociale prap, stickers, funny faces në komunikimin e përditshëm. Domethënë komunikimi i përditshëm aty është shumë do thoya, do përdor fjalën chilter, por nuk është fjala tamam, po duke qenë se përdorin shumë emotikona, emojis, që edhe ajo është diçka që ka filluar edhe në pjesën perëndimore të botës gjithmonë më shumë. Pastaj gjërat e tjera që ndryshojnë janë more localization type of things. Që do të thënë që ndryshimi që faqja të ketë gjuhën që duhet, transaksionet të bëhen në currency që duhet, do të gjetë ndryshimet që janë under the hood, kur I thonë, jo në faqet parë. Okay, faleminderit. Të lutem. Okay, I'm going to switch to English because this is really, really hard. Okay, so as I said, I moved into product management years ago, 7 or 8 years ago now. So I wanted to share with you guys a little bit of how to get started in the field and why I think it's, to me, it's the best job in the market. So what does a product manager do? So a PM sits between the intersection of the technology, the business, and the design. So you work with the business teams to understand the business problem. You work with your design counterparts to come up with a solution to the problem. Also with research managers to understand from a smaller group of users, understand the problem set better and understand how to solve it. And then at the end, you build a solution for the problem with your technology group. So it's a job that has a lot of hats. Sometimes you're writing specs, sometimes you're troubleshooting an issue in production, sometimes you're trying to motivate your team, sometimes you're writing documents outlining your thought process and what your vision is for the team so that you can advocate for it within the organization and get support. Never a dull moment. All right, so in a few terms, the day-to-day job of a PM, you start out with understanding the problem space that you're working in, and at the same time understanding your customer. It's very important to narrow down the use cases that you're trying to solve for or the customer that you're trying to solve for. Every time you try to build tools for everybody, you end up building a diluted product that not everybody finds value in. So it's always important to find your core customer set, understand them well, and then build a solution for them and then extrapolate. So for example, the team that I work on, the customer set that we are going after, we're trying to solve a problem for, is millennials that are trying to get started with investment. These are people that might have just finished their
schooling, or they've been in the industry for a little while. They might have a little bit of money, but they don't know how to invest it to see it grow. So the tools that we're building are more around education and making it simpler for you to place a transaction in the market, understanding the impact and understanding what that means and how that helps your financial journey, rather than tools that somebody that is a more seasoned investment banker would need. So that type of users wouldn't find our product very helpful at this point in time. As your product matures, you generally will switch from one customer set to the other once you've solved the first problem you were after. So once you've understood your customer and the problem you're trying to solve, then the next step is to create a vision for your team, which is basically figuring out where you're trying to go in the next few years. What is that future state that you're trying to build? Just as important as creating the vision is being able to communicate the vision. As I said, you sit in the middle of a lot of teams, and you lead a lot of teams, and a lot of times you don't have HR responsibility over any of the people that you work with. So you're leading a team, but they don't really report to you. So being able to communicate your vision and communicate your goals and get the team excited and motivated is very important, so that everybody can be aligned behind that same goal. The next step is creating a roadmap. What creating a roadmap means is taking that pie in the sky idea of where you're trying to go and creating a plan around it. Figuring out in the next year what are the first few features you're going to build, and what is that metric you're trying to move. So for example, for a 0 to 1 product, which is a new product, which is the space I'm in right now, you start out with getting as many people on your platform as you can, so that as you build more features, you can get feedback from them quicker to understand if that's helpful or not. So the first KPI that we looked at influencing, or the first goal we had that we wanted to increase, was the number of users that created an account on the platform. So all the product managers within the team worked hard at figuring out how do we move that one goal. After creating the roadmap, then you work with the team that are involved to prioritize the work. So basically figuring out what goes first and what goes next. A piece of this is talking to your engineering team and understanding the cost that it would take to get a feature built. And then you as a product manager make the final decision. But you're basically looking at the value you'd get out of this feature from a business perspective. And you weigh that against the amount of work that it will take from the engineering side to get this feature to market, and how long it would take. And then you prioritize work based on those inputs. Next piece is you actually build the solution with the team. And as you're looking to building the solution, sometimes you can find ways to build a simpler version of the feature that you're looking to build, and test the idea. And we'll go into a little bit more details of what the test and learn framework is, and how you build software through that. So after you've built something and you've put it in the market, this is to me, the most fun part. Now you get to see how your customers react to it and what feedback you get, and whether you actually moved the goal that you thought you were going to move with that feature. You get you analyze the results, you get the feedback from the customers, and then you use that to iterate on either the same feature to make it better, or if that's in a stage where it's giving the feedback and the output that you were looking for, then moving on to the next use case in that long list that you created in your roadmap. So that's sort of the day-to-day or the life cycle of a PM. We'll dive more into a little bit more how the day-to-day works and how you work with the different teams. Are there any questions so far? All right. So next we'll dive into more tools and processes, and I want to talk about two main things. The first one is agile management, project management, and then the experimentation framework that I touched upon. You might already know about agile, but it's a concept that has been around for about 15 years.
that is very different from how projects used to be built before. So technology in the beginning used to be built in what we call the waterfall model, meaning you spend the first week or so working on requirements and figuring out exactly what you want. And then you take this list of requirements, you give it to your design team. The design team spends a week or so, or however long, figuring out what this should look like. And then they take it and they move it on to your development team. The development team spends time developing it, and then they send it to your testers. The testers then test and then work with development to fix any bugs that come out. And then you send, then it gets deployed. So this cycle could take a really long time. The first company I worked for, Monsanto, did something like this. So we would ship product once a quarter, so every 3 months, which it was the best we could do at that point in time. But you can see how that's not great, because the needs of the customers change so much in this day and age. So by the time you've settled on your requirements, there's a very good chance, if you're not paying attention to the market and to the competition, that the set of requirements that you outlined are actually not the most impactful thing that you should be working on anymore. This style of development is actually based on construction. When you're building a house, chances of you changing your mind on where the bedroom and where the living room needs to be are pretty slim. You've probably thought about it for a while, talked to your architect. In software development, things change all the time. So having a process that's so rigid wasn't helping making impact quick. So a bunch of developers and engineers and technical people got together about 15 years ago and came up with what's called the Agile Manifesto. And we'll go to it in a moment here. But basically sort of brought the way that product is built to its head. And instead of having these phases that are separate from each other and different functional teams working on the product at different times without communicating, it sort of pulled everybody together in one team to work on a specific feature. So you'll see this loop in the beginning here. You do start with requirements, but you start with a much more narrow list of requirements that you send through design development quickly. So for example, in my team, we work on what's called sprints, which are time box times where we work on a specific feature. So we'll get something from an idea to actually testing it and putting it in market so that we can see feedback from the users within about 2 weeks. So the cycles continue. So once you put it in market, you get feedback just as quickly, and then that loops back into the next set of requirements. Either you're fixing something that's out there already or working on the next use case. So your chance of hitting the bullseye is a lot higher because you're constantly sort of talking to your customer, right? Like you're making changes frequently and you're seeing their reaction frequently. All right, so next up, I wanted to just spend a moment on the Agile Manifesto. Basically, the pillars of the Agile Manifesto is to sorry. Yeah. May I ask a question? Absolutely. Please do. This is nice having to interacting all the time with the customer and getting their feedback. But it often happens that the customer it's hard to convince or hard to make up their mind. So what is your reaction, or what is your procedure in those cases? Yeah, that's a great question. So when I say talk to the customer, I mean both actually talk to the customer and work with your research counterparts to ask them questions and see what they want. But to your point, a lot of times they don't really know what they want. They think they want one thing, and then when you put something in market, they react completely differently. The most famous example of that is the iPhone. I don't think anybody knew that we wanted the iPhone except for Steve Jobs. And so I don't think if you had asked anybody about a phone where you can do everything else and be basically a computer, that have said that's exactly what I want. But so you get insights from your customers through user research that inform the set of requirements and reform your design. But then
the way you actually get feedback is by releasing a feature and measuring it. So there's a lot of what we call instrumentation, which is we basically tag a lot of the features so that we know when people are clicking on something, and we monitor and we see if it had the impact that we wanted. We start everything with a hypothesis. Basically, something very simple is, if I make this button green instead of blue, more people are going to click to it on it, because it's more obvious now that that's the action they should take. So what you do is you build the experiment, you put it in the market, and then you see if people are clicking more on it or not. And if they are, then you are probably right on your hypothesis. Then you can work on iterating on it and seeing if there's another reason they're clicking more. But like that first hypothesis is complete. So that's the kind of feedback that I was talking about. That's actually more meaningful than the beginning one. But talking to your customers just gives you that starting point when, so it's not just your thought process and your idea. At least you've gotten a group of users to give you their thought process. Awesome, thank you. Yeah, absolutely. All right, so back to the Agile Manifesto. It basically says individuals and people and communication and talking to each other is more important than processes and tools. So it's more important to have a conversation about a feature that we're trying to build, rather than make sure we have a spec with requirements that is like completely narrowed down and you've thought through everything. And it's important to respond to change after having a plan. So things will change if you start building a feature, you put a portion of it in market, and it doesn't seem like people are reacting well. Instead of spending the next 6 months trying to rebuild or build more of that feature, maybe we should pivot to another feature that we should build. Or something changes in the market, the micro or macroeconomic situation changes, or there's a new company in the industry that is making big changes. Then reacting to that quickly is more important than following your plan. All right, so next I wanted to talk to you guys a little bit about the actual day-to-day and how that agile product management manifests itself on like what we do on a daily basis. So I already talked to you about the product backlog, and that's like the first thing that in every quarter, we as PM, as product managers, create basically a list of ideas that we think are important to work on, because they will move whatever metric or goal we have for the team. That product backlog is reviewed at a high level with your counterparts to make sure that it's prioritized the right way. Then after that, you work very closely with your engineering team. So we work on what's called a sprint, which, as I said, is just a time-boxed amount of time in which you say, okay, I'm going to commit to this piece of work, and I'm going to try and get it to actually deploying it into the market. We at my company, we work on 2-week sprints, but there's companies that work on 1 week up to 4-week sprints. There's multiple ways of doing Scrum. I'm going to talk to you about one specific version that we work on, and then just touch on maybe another one that I've heard a lot of companies use. But once every 2 weeks, we meet as a team and we do what's called sprint planning. And then, so we take the list of, we call them stories, but we create a use case basically that describes a feature or a piece of the feature that we're trying to build. It's important in Scrum to break down the features to the smallest chunk that you can work on, so that you can actually release in 2 weeks. So in sprint planning, we look at how big our team is and how many people are actually working the next 2 weeks. And we have sort of an idea of how many stories or how much work we can do. The way we measure stories is through points. So whenever we're grooming a story, which is before sprint planning, we take the list of priorities that the PM has, and as a team discuss them to make sure that we've thought through all the gotchas. The engineering team has had a chance to bring up any limitations that might be on the technology, or bring up solutions to how we can do this a different way that might be a lot simpler. During this conversation, we also do a sizing exercise. During the sizing exercise, all the engineers in the team
get to vote on how big the story is, how complicated the work is. We use Fibonacci numbers. So a 1 is the smallest part of the work, if you will, and then everything is relative to that 1. So generally a 1 means a 1 day of work between your designer, your engineer, and your tester. So maybe it's only an hour or so of actually developing it, but then he has to go through the testing procedures and then the release cycle, which is extra time that needs to be associated with that feature. So once we've groomed all the stories and we have a list, then in that sprint planning meeting, we know how many points we can do. Let's say for sake of the example, we can do about 20 points. So we look at the stories that are prioritized by the PM, and we go down the list and pull as many as getting to 20 points. It's a little bit more nuanced when you're thinking about, generally our teams are full stack. So I work with backend and front-end engineers on all platforms. So that 20 points or that amount of work is, you just have to be a little bit careful in making sure that you're pulling the right balance between backend work and front-end work. So all the engineers are working during the sprint and are, have something to do and they're not bored. Your engineering cost is the highest cost in product development. So it's important that you're as efficient as you can be with your engineering team. There's a role of a Scrum Master, which in some companies have it, some companies don't. In my company, we're small enough that we don't have it, but in bigger companies, there's a PM that only concentrates on what we're trying to build and why we should build a certain feature. And then the project manager or the Scrum Master is the one that works with the engineering team on, okay, how do we break this down into the smallest chunks and what's the right way, how we build this and how we sequence the work on the engineering side. We have what's called a daily scrum, which is we all meet every morning and we talk about what we're working on. So everybody goes around the room and they tell the team what they worked on yesterday, what they're working on today, and if they're blocked by anything. The goal of the sprint of the scrum is to make sure that everyone knows what's the most important thing for them to concentrate on, and if there's any other team member that needs their help. That way you can get them unblocked. So that's a great meeting for me. It's the best time for me to get an idea of where the team is at and what they need my help from, that I can help unblock them from other teams within the company, for example. All the finished work at the end of the 2-week cycle is run through what's called a sprint review. This is a time for the engineering team to showcase all the work that they've done and for more stakeholders to have feedback or get to see it before it goes into the market. Ideally, the stakeholders that are important to what you're trying to build have seen the feature and have seen what you're building ahead of time, right? So that by the time we're putting this in the market, we've gotten the feedback from most of the teams that need to give you feedback. The sprint review, as I said, is a way to showcase all the work more. And then the last piece of the cycle is the sprint retrospective. So every 2 weeks, we meet as a team and we talked about how things went. What did we do well? What could we have done better? And then we try to come out of it with a couple action items that we can pay attention to in the next sprint. And then we do this every 2 weeks. And ideally, those action items will fall off the board as you iterate on the next sprint. The more you do the cycle, the better you get at it, the better you get at understanding and sizing all the stories, so that if you're saying this is going to take a day, it actually takes a day. The better you get at testing as a team, and you become more and more efficient, and you see that you start developing quicker and you get things to market quicker. The most powerful thing of Scrum and this way of developing is that it forces you to think through a big problem and find the smallest sliver of work that you can do to prove your idea, as well as bring impact to the business as quick as possible. In the old way of doing things, you take 6 months to build a feature and then see if it did anything or not. Whereas now the goal is every week or every 2 weeks, you're learning something about your product, you're learning something about your customer, and you have a way to react and make it better. Any questions on Scrum? You guys might already be experts on it.
All right, so the next thing I wanted to talk to you guys about is this concept of A/B testing. A/B testing is a way to basically build product. Ideally, almost everything that you put in the market, it's in the way of an A/B test. So you start out with a hypothesis, as I explained earlier. You have an idea and you want to test it and see if you're right or not. So instead of just fully changing your product to launch the feature, you go out to market with two versions of the feature. So the example I took, which is a simple one, and it's easy to understand, is the one of the button with a different color. Obviously, you don't do a lot of that unless you have so many people on your platform that even the change of a color could have an impact. But if you're a smaller product, you actually have to be very careful with what you're testing. The most important thing of an A/B test is that you get a signal. So a bad outcome is actually good because you learned something. A good outcome is obviously good. Not learning anything, like launching a test and not making a difference, it feels a little bit like a waste of energy and resources. So when your product is smaller and you have less people, you have to swing harder, right? Like you have to have a test that is more different so that you can see the reaction of your users. So this is, I mean, A/B testing is rooted in science. Like whenever you do research, you come out with a hypothesis and then you run a bunch of tests to prove it or not. Similar thing on the engineering side. There's a number of tools out there that help you do the analysis of your A/B tests. But ideally, once you've run the test, you learn, you get the learnings from the test, and then you can craft a new hypothesis for the next test around, and so on and so forth. It's incredible to see how a combination of tests will show results very quickly. It also makes it easier for you as a PM to showcase the work of your team, right? If you're just launching a feature, sometimes it's hard to know if it actually helped or not, unless it has a clear impact to your bottom line. So if the feature that you're changing has an impact on like monetary benefits of the company, then it's easy to quantify. But if you're improving a funnel and you're improving click-through rates, sometimes it's harder to really say this is how much money we made for the company. If you wrap everything in an A/B test, then you have clear data that explain how much more value you brought to the company. Even as simple as I had this many people that saw this page before, we only had 30 of them go to the next step. Now we have 50. So we have 20 more people that are going on to the next step. That gives us a chance to get them through to whatever action we're trying to have them do. All right, I went a little quickly, but that's what I have prepared for you guys. I don't know if there's any questions on anything that we talked about, or any other topics that you guys would like to discuss or are curious. Ok, thank you very much. Tani po e kthejmë në shqip këtë pjesën e pyetjeve. Për gjithë që duan të bëjnë pyetje, ose mund të hapin kamerën dhe mikrofonin dhe të flasin, ose mund të shkruajnë edhe tek chati. Kemi një chat në fakt. I see one. Shopnieren, when is A/B testing a good idea? When is the bad idea? May you provide examples for each use case? Yeah, that's a great question. So A/B testing is good when you have a clear hypothesis that you can actually test it. And when you have enough people on your platform that actually makes it worthwhile. So if your product is so small, it might take you weeks or months sometimes to actually get what we call significance, meaning that the impact that you're seeing on the results is actually because of your feature rather than just randomness that could happen, like the group of people that are going through it being more qualified. So if your product is too small, unless you're doing an A/B test that's like really, really meaningful, it's probably best to do a pre and post analysis. So you look at your feature now, and then you look at the
the same group of people with the core metric that you were trying to drive, and see if that has changed. It's not the best analysis, because other things could have happened in the market. There could be many other inputs that is not related to the test that you just ran. But if it's going to take you months to get a result from your test, then it doesn't make sense to run it, because the whole point is to move fast and learn quicker. Another time to not do an A/B test, if it's something that you know you have to do from there's like a business reason to do it, there's a compliance reason to do it. There's no need to test something like that, or something that's been proven in the past. You might be a lot quicker at just launching it, launching the feature straight up, and doing a pre and post analysis as well. Does that answer your question, Arisa? All right, I hope so. Olta pyet, në eksperiencën tënde, cilat janë cilësitë që duhet të ketë një individ për të punësuar te një kompani si Facebook? Facebook është si një kompani si gjithë të tjerat, kështu që kërkon pak a shumë të njëjtin profil si kompanitë e tjera, por është kërkesa për të shumë e lartë, kështu që duhet të jesh të kesh një mundësi që të dallosh nga të tjerët. Në shumë raste, ato që arrin të punësohen tek Facebooku kanë pasur dikë që punonte atje, që kanë vënë emrin tënd në listën e njerëzve për të marrë në intervistë. Duke qenë se ka shumë njerëz që duan të punojnë te Facebooku, lista e personave që grupi i tyre HR duhet të lexojë është aq e madhe sa që nëse ke dikë që thotë un kam punuar me këtë person dhe e di që mund ta bëj punën mirë, të jep një shtys. Diçka tjetër që ishte ndoshta pak më ndryshe tek Facebooku Facebooku funksionon si një mal kompanish të vogla bashk, kështu që duhet të kesh iniciativë edhe më të madhe kur punon te një kompani si Facebooku. Për Facebookun ose për çdo kompani në teknologji edhe më gjerë, për mendimin tim critical thinking është vetia më e rëndësishme. Normalisht varet nga profili që je duke punuar, nëse je inxhinier normalisht që duhet pjesa teknike e punës tënde duhet të jesh i aftë atje, po për jashtë atyre aftësive teknike është të them tonë çik në anglisht se më vjen nuk mund t'ja gjej fjalën në shqip, be a go-getter and critical thinking. So if there's a problem, the motto they teach you at Facebook is this is now your company. If you see a problem, you solve it. If you see a problem, you propose a solution. You don't wait for someone else to tell you can, or that this is your job now and you can do it. Even if it's not exactly what you're working on, if you have an idea for something, you're encouraged to speak up. And then the other one, as I said already, it's critical thinking, and that's important in every role. Like basically finding a problem, seeing a problem, and being creative about how you solve it. It works in design, in engineering, in product management, in any role. Faleminderit ty, Olta. Arisa, I have another one. Based on your experience, qualitative or quantitative data helps you with the product decisions. For example, a designer will respond differently to this question compared to a developer. How can you answer this question? Qualitative and quantitative go hand in hand. As I said, I see research and getting qualitative feedback as the starting point that gives you the first set of ideas. And then the quantitative side is what sort of verifies. There is a quote though from Jeff Bezos from Amazon that I find very interesting that says, if you have a discrepancy between what your data says and what your customer says, always trust your customer. So with that in mind, if you can make a decision between what you're hearing from your customers and what your data is saying, you should go with what your customer wants. I take that with a big grain of salt, because as we talked earlier, sometimes people don't know what they want, but it depends on the situation you're in.
But to me, they go hand in hand. They help one another. How did I do, Erisa? Në fakt është Erisa tjetër që e bën këtë pyetjen. E parë se emri jote është Erisa Terolli, ti ke vënë mbi emrin, kështu që në fakt kam një pyetje. Përmendëm përpara që kalove nga kompani të mëdha si Expedia, Facebooku, vendose që të shkosh në një kompani më të vogël. A mendon se një individ të zhvillohet më shumë duke shkuar në kompani që janë më të vogla, më shumë like family, në krahasim me kompanitë ku ka shumë punëtorë dhe ti do jesh vetëm një nga inxhinierët ose një nga product managers? Për mendimin tim varet nga çfarë po mundohesh të zhvillosh. Domethënë probleme teknike që kishte dikush teknik në Facebook janë shumë të ndryshme nga ato që dikush ka në kompaninë që punoj unë tani. Kështu që varet cili është pikësynimi jot. Unë për veten time, një nga arsyet që unë punoja për kompani më të mëdha ishte për punë emigracioni, se duhet dikush që të bënte atë aplikimin tim për green card dhe kompanitë e vogla nuk e bëjnë, po edhe sikur mos e kisha atë limitim, them se ashtu do ta kisha nisur karrierën time, sepse në një kompani të madhe, duke qenë se je specializuar, arrin të mësosh si të punosh me të tjerët, duke pasur një projekt më të vogël, ndërsa në një kompani më të vogël, duke qenë se ka më pak veta, po funksionet e punës janë njësoj si një kompani e madhe në një kompani të vogël, çdo individ ka një përhapje më të madhe, kështu që gjërat që mëson në një kompani të vogël janë shumë më ndryshe. Domethënë, nëse do mundësira për leadership në një kompani të vogël ose në fillimet e një kompanie, se dhe Facebooku ishte e vogël në një pikë, kështu që nëse je në një kompani në fillimet e saj, do arrish në më lart edhe më shpejt, do rritesh bashkë me kompaninë. Kështu që gjithashtu varet nga kompania dhe sa potencial ka. Domethënë nëse shif në një kompani që duket se ka potencial të madh, është më e vështirë të fillosh në një kompani të vogël, po të përshpejtoni çik karrierën. Në qoftë se arrin të gjesh një kompani që ja vlen, por edhe është gjithmonë shumë me risk më të madh, sepse shumica e kompanive të vogla nuk ja dalin. Që varet sa risk averse. Po, e vërtet. Përshëndetje Julia, edhe me zë tani nga Erisa tjetër. Erisa Azisla. Shqyr që fole Erisa. Okej, janë duke më bërë ndërtime këtu te rruga e shpisime, kështu që prandaj zgjodha në mënyrë të shkruar. Tani është më qetë. Një pyetje e fundit nga unë, për sa i përket përsërit, po tani është pyetje e përgjithshme. Meqense sa po shpjegove që ke kaluar nga kompani të mëdha, kompanive me grupe më të vogla pune, shumica e kompanive që janë në Shqipëri, kryesisht edhe software, janë kryesisht kompani të vogla. Dhe një pyetje, cila është pak a shumë në përgjithësi si një path i një karriere në project management, për shembull të një personi për një kompani të vogël, sepse janë pak të paqarta gjërat, të paktën këtu ngatrohen business analytic me project management, me menaxherin e përgjithshëm. Thjesht sipas mendimit tënd, është pyetje totalisht e përgjithshme, po si e mendon ti, meqense ke pasur këto dy eksperienca? Faleminderit. Të lutem. Pyetja është shumë e mirë dhe nuk ka rëndësi sa e vogël apo sa e madhe është kompania, nëse një titull ka menaxher nga mbrapa, gjërat janë kështu çik fazi, nuk ka ndarje me thik. Domethënë inxhinieri është inxhinieri, do shkruaj kod. Dizenjatori është ai që do bëj dizenjimin. Po kur vjen puna, menaxhim projekti, menaxhim produkti, menaxhim biznesi, çdo gjë që ka menaxhim, duke qenë se është më shumë soft skills if you will, ngatrohen me njëra tjetrën. Kështu që varet nga kompania. Unë për shembull si po shpjegoja në kompaninë që jam tani, ne nuk kemi fare menaxher projekti. Dhe ajo është diçka që bëj unë. Në një kompani tjetër, te Facebooku për shembull kishim edhe menaxher projekti dhe menaxher produkti. Por nuk ka një ndarje me thik. Është menaxhim që duhet bësh me menaxherin e projektit dhe të menaxherin e biznesit, dhe ju si grup do ndani detyrat. Domethënë secili ka detyrën e tij kryesore, domethënë si menaxher produkti,
detyra ime kryesore është që të drejtoj grupin që ndërton produktin në gjën me impaktin më të madh. Domethënë që grupi im inxhinieri të punojë në gjën që do na japin ne impaktin më të madh. Ndërsa dikush që merret si nëse unë do isha menaxher e projekti, pikësynimi im është që ndërtimi i produktit të bëhet në mënyrën më eficiente të mundshme. Domethënë që nga fillimi i kodimit në momentin kur ne po e nxjerrim diçka në treg, e kemi bërë me sa më pak punë, kur i thon. Por a është ajo gjëja që duhet vinim ne në treg apo jo, ajo është detyra e menaxherit të produktit. Unë duke qenë se i bëj të dyja rolet, është detyra ime që edhe të zgjedh atë kërkesën ose feature-in e sakt, po edhe të punoj me grupin inxhinieri që ta ndërtojmë ne sa më shpejt të jetë e mundur. Do doja shumë të t'jepja një përgjigje çik më strikte, por në të gjitha kompanitë që kam qenë unë, roli ka qenë ndryshe dhe gjithmonë varet nga grupi jot, as nga kompania jo, po sa më e madhe të kompania, aq më shumë varet nga grupi me të cilin ti po punon dhe si i ndani ju detyrat mes njëri tjetrit. Okej, kuptoj. Pra njerëzit, e rëndësishme është grupi njerëzit që po punon, sesa çdo gjë përfundon tek njerëzit. Okej, faleminderit. Të lutem. Ana thot, më mbrëmja më përpara se të merrja pjesë në këtë video, më lexova përshkrimin tuaj në event. Pyetja ime do ishte, cili është sekreti që bën një grua të suksesshme si në sferën profesionale dhe atë familjare, thanks in advance. Çfarë pyetje? Faleminderit për komplimentin një brenda pyetjes. Mendimi im për si arrin të bëhesh e suksesshme është ne të gjithë kemi rrugtimin ton. E para punës sa më shumë e krahason veten me dikë tjetër, aq më shumë nuk e ndihmon veten të arrish potencialin tënd. Gjithmonë të mësosh nga njerëz që kanë arritur diçka është gjë e mirë dhe të kesh role models është gjë shumë e mirë. Megjithatë, secili nga ne vjen nga një environment i ndryshëm dhe ka sfida të ndryshme në jetë. Kështu që për mua ajo që të ecën përpara si në anën familjare, si në anën e punës, është të mundohesh që çdo ditë të jesh një çik më mirë se sa ç'ishe dje. Dhe gjithmonë të kesh mendjen e hapur për të mësuar. Do rrezohesh disa herë nëse je duke munduar të bësh diçka të re, po edhe çdo rrezim, edhe çdo gjë që nuk shkon ashtu siç do ti, ka një mësim brenda. So për sa kohë e merr mësimin dhe e bën veten më mirë për herën tjetër, edhe kur nuk të shkojnë gjërat siç do ti, prapë je duke ecur përpara. Në fakt nuk kisha këtu një diçka në atë temë që doja ta vjen prezantim, pastaj hoqa minutën e fundit, po është një kështu speech që ka bërë Denzel Washington në një graduation. Dhe e fillon atë prezantimin e tij me disa njerëz, për shembull Tesla, thot bëri 1000 eksperimente përpara se shpiku the light bulb. Dhe merr disa shembuj të tjerë, njerëz që janë shumë ato që janë më të suksesshmit, po ti shohësh sa herë kanë falimentuar, janë në fakt ato që kanë falimentuar më shumë se sa të gjithë të tjerët, po janë ato që nuk janë lodhur dhe kanë vazhduar gjithmonë atë që duan. Kështu që e vetmja gjë që mund të them është që mundohu çdo ditë të bëhesh më e mirë se ç'ishe dje. Mbaj mendjen e hapur për të mësuar dhe mos u demoralizo kur gjërat nuk shkojnë ashtu siç doje ti. Edhe pak fat, nuk diskutohet edhe pak fat. Prandaj thash nuk ja vlen të krahasosh veten me dikë tjetër, se të gjithë kemi fate të ndryshme, disa janë lindur në një familje me më shumë ekonomi, disa me më pak. Prandaj është rrugtimi jot është të arrish të bëhesh më e mirë se ç'ishe dje. Edhe kur ken çik fat normalisht të ndihmon. Kjo në fakt ishte një super përmbledhje. Nëse kemi një pyetje tjetër, mund kemi kohë dhe për një pyetje të fundit, nëse kemi. Atëherë po e bëj unë pyetjen e fundit atëherë, Julia. Okay. Cila do ishin disa këshilla që do ju jepje vajzave
që janë në fillimet e karrierës të tyre. Çfarë është e rëndësishme për ato, çfarë duhet kenë kujdes në fillimet e karrierës për të pasur një ecuri sa më të mirë në fushën e teknologjisë? Po, mesazhi, përgjigjja e pyetjes së parë është pak a shumë për të gjithë, po për veçanërisht për vajzat, do t'i thosha të mos demoralizohen. Industria e teknologjisë është akoma një industri që ka më shumë meshkuj se sa femra vërtet, dhe kur shef ato që drejtojnë grupet, rrallë herë janë femra, dhe është thjesht që të demoralizohesh se nuk shef dikë si ty dhe thua unë s'do arri asnjëherë se s'ka arritur njëri para meje. Kështu që mesazhi i parë është mos u demoralizo dhe vazhdoni të aplikoni, mos ju ndani teknologjisë dhe vazhdoni të aplikoni ato që mësoni. E dyta është që e mira e botës që jetojmë tani është që çdo gjë është në internet. Kështu që nëse ke një projekt, nëse ke një ide, ndërtoje, vëre në internet, vëre në rrjetet sociale, ka kështu kompeticione të përbot që ditë për ditë bëhen. Gje diçka ashtu, merru me një projekt, me një side project. Sa më shumë rritesh në karrierë, aq më shumë jeta fillon e bëhet me zhrumshme, kam përshtypjen keni dëgjuar ca të qara baby gjatë kohës që po flisja unë, po pastaj bëhesh me beba dhe nuk ke më shumë kohë të merresh me projekte, po sidomos në fillimet e karrierës që ke dëshirën, ke energjinë, nëse keni idera, punoni për to, se nuk e dihet, mund të shohin në një nga Facebooku dhe ju të në një email. Dhe e fundit ndoshta është që kjo është çike lidhur me gjëra që kanë ndodhur në gjithë botën në fakt, po femrat nga njëherë diskriminohen në fushën e teknologjisë dhe nga njëherë diskriminimi është edhe thjesht ka mënyra se si i flitet një femre ose nuk arrin që për shembull kur je në një takim, shumica në rasteve dëgjon vetëm meshkuj që flasin dhe kur do të flasësh ti është e vështirë të dëgjohet zëri jot. Mos e lejoni të ndodhin ato gjëra, di që janë të vështira, po nëse ke një ide, ngrije zërin dhe thuaje mendimin tënd. Siguroj që ne si gjini në shumë raste dua ta dim gjën 100% para se ta themi, ndërsa shumica dhe ky nuk është mendimi im, është kërkime që janë bërë. Shumica e meshkujve po e din 50%, on hajde se po e them. Dhe e mira është që po e ditë 50%, ka shumë mundësi që di më shumë se të tjerët në dhomë, kështu që nuk është nevoja të arish të 100% para se të shprehësh mendimin tënd. Për shembull, një kërkim tregon që nëse një mashkull ka 70-80% të gjërave që kërkohen në një punë, aplikon. Femra duhet të ketë 100% ato që kërkohet dhe atëherë e mendon të aplikojë apo jo. Në fakt ishin këshilla shumë të mira, sepse edhe në Shqipëri numri i studentëve që regjistrohen në shkenca kompjuterike ose inxhinieri kompjuteri është afërsisht 50-50, po siç e thatë edhe ju, sa më shumë kemi rritje në hierarkinë e karrierës, aq më shumë ulet numri i femrave. Dhe një nga synimet e këtij seri eventesh është që të tregojmë që disa femra ja kanë dalë të ecin në karrierë dhe se si mund të mësojmë ne nga këto histori suksesi. Unë fakt dua të falenderoj shumë Julia që morë pjesë dhe për prezantimin shumë të bukur dhe për këshillat shumë të vlefshme që na the. Dua të falenderoj dhe ju të gjithëve që na u bashkuat. Dua t'ju lajmëroj që eventi i radhës do jetë në datën 16 korrik, do kemi ftuar doktoresh Blerina Sinaimeri, e cila do flas mbi algoritma dhe strukturë të dhënash për data streams. Gjithë informacionet e eventit do të publikohen në ditën e vazhdim, por ju ftoj që të merrni pjesë gjithashtu ta shpërndani dhe fjalën në shokët dhe shoqet tuaja. Në fakt, më duket se kemi dhe një pyetje. Okej, jo nuk kemi pyetje. Përshëndetje të gjithëve. Personalisht mezi po prisja prezantimin, si gjithmonë dëgjoj me kënaqësi këshillat e tua. Po, atëherë ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe sa më shumë suksese
në punën tuaj. Faleminderit, derisa edhe një herë faleminderit shumë për ftesën dhe ju përgëzoj për çfarë keni arritur. Ti ke informacionin tim, kështu që nëse njeri ka nevojë të flasi për ndonjë temë më të veçantë ose ka nevojë për ndihmë me aplikime në shkolla ose edhe aplikime nëpër kompani, më thoni, është kënaqësi për mua nëse arrit të ndihmoj dikën në Shqipëri që ka dëshirë të studiojë jashtë, kështu që më thoni, do isha shumë e gatshme. Faleminderit edhe një herë. Super, shumë faleminderit. Natën e mirë. Natën. Mirupafshim.